Gopina Mama Nivedana Suru Vishaya Durjana Sadaka Marata Kichuna Imora Gopina Amara Barasatuni Tomara Charani Loyalo Sarana Tomara Kinkohami Gopina Kemoni Sovivi Mori Najani Bhakati Karma Jadamati Parachi Samsara Glory Gopina Sakale Tomara Maya Ahe Mama Bala Jana Sunir Mala Swadina Kaikaya Gopina Yata Charani Stana Mage Parama Gandhiya Gandhiya Koro E Karunada Gopina Tomi Tu Sakali Paro Rujani Tareti Tomara Sakat Keache Papara Gopina Guni Kripa Barabaru Jivera Karali Asya Prapanchi Lila Koilo Sapistana Gopina Amiki Doshi Doshi Asura Sakala Pailo Charana Vinoda Takilo Bosi Gopina Mamini Vidana Sunu Vishaya Durjana Sadaka Marata Kichunai Mora Guru Gopina Amara Barasatumi Tomara Charani Loino Sarana Tomara Kinkoro Ami Ina Kimoni Sodobi Mori Ajani Bhakti Kami Jadamati Parachi Samsara Glory
Gopina Sakeli Tomara Mare Mahe Mama Bala Jana Sunir Mala Swadina Nahi Kaya Gopina Yata Charani Stana Mage Parama Gandhiya Gandhiya Koro He Karuna Dana Gopina Yumi tu Sakale Paro Dujani Tariti Tomara Sakati Keache Papara Gopina Tumi Kripa Parabara Jivera Karani Asya Prapanchi Lila Koilo Lila Koilis to be star Gopina Ami Kidosi Dosi Asura Sakala Pailocharana Vinoda Takilo Bosi Gopina 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 Who's got the translation? I have the translation. Гопинатх, владыка Гопи, молю, услышь меня. Я жалкий материалист, постоянно охваченный мирскими желаниями, и у меня нет ни одной добродетели. Гопинатх, ты моя единственная надежда, поэтому я принял прибежище у твоих лотосоподобных стоп. Отныне я твой вечный слуга. Гопинатх, как ты очистишь меня? Я не знаю, что такое преданность, и мой материалистичный ум вовлечен в корыстную деятельность. Я пал в темное и опасное мирское бытие. Гопинатх, здесь все твоя иллюзорная энергия. У меня нет ни сил, ни духовного знания, и мое тело, лишенное независимости, порабощено материальной природой. Гопинатх, этот грешник, плачет и плачет, моля о вечном приюте у твоих лотосоподобных стоп. Молю тебя, будь милосерден к нему. Гопинатх, ты всемогущ, поэтому можешь спасти всех грешников. Но есть ли больше грешник, чем я? Гопинатх, ты океан милости. Приходя в этот материальный мир, ты являешь свои божественные игры на благо падших душ. Гопинатх, Бхактивинод настолько греховен, что все еще влачит материальное существование, хотя все демоны достигли твоих лотосоподобных стоп. Srila Bhaktivedanta Thakur ki jai. Jai. So, Hare Krishna, everyone. We're going to do something a little bit different this morning. Всем Харе Кришна, доброе утро. Сегодня мы попробуем с вами сделать что-то отличное, необычное. And
I'll explain that. I'll just say the different prayers for offering pranams and obeisances. You will say different prayers. Yeah. И Махараш сегодня поделится другими молитвами для пранама мантры. Om Agyatamанандасya Jananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svabhadantikam Vanchakalpatyo Vyasya Kripa Sindhu Bhaeva Cha Patijananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, I want this morning to show you one of my slideshows, which is called The Age of Kali. Сегодня я хочу вам показать свое слайд-шоу, которое называется «Век Кали». Because the question may rise, why should we preach Krishna Consciousness? Потому что может возникнуть вопрос, а зачем вообще проповедовать сознание Кришны? And I think that after seeing this slideshow, you'll be fully conversant with the reasons why Krishna consciousness is needed throughout the world. And everyone who's a member of Krishna consciousness should ultimately participate in helping Lord Chaitanya in spreading his mission. И после того, как вы посмотрите это слайд-шоу, я уверен, что вы будете иметь полное ясное представление, зачем необходимо участвовать в проповеди и участвовать в миссии Господа Чайтаньи. Of course, I will have to warn you that some of the pictures are not obviously for devotees very desirable. Ну, конечно, я хочу вас предупредить, что некоторые картинки не очень желательны для преданных в том плане, что они, может, как-то вас будут беспокоить. But at the same time, I think most of you have seen worse. Но я думаю, что в большинстве случаев все вы видели вещи гораздо похуже. So it will not be so much of a surprise for most of you. Так что для большинства из вас это не будет большим каким-то сюрпризом. Anyway, the slideshow begins by a description of the different yugas. We have 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. Это слайд-шоу начинается с описания разных юг. У нас есть 4 юги: Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. I'm giving you a little introduction because the slideshow is in English and we don't have a version yet in Russian. И я вам даю такое небольшое вступление, потому что само слайд-шоу на английском, у нас еще нет его перевода на русский. So these different ages, we could give an analogy just like seasonal changes. И вот эти сменяющиеся юги, эпохи, их можно сравнить с временами года. So just like we have spring, summer, autumn, and then winter, so similarly we have different ages: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. И точно так же, как есть весна, лето, осень, зима,
им аналогичны Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. And, just like the seasons, the best of all the seasons is the springtime. Because in the springtime, everything is so new and pure. Точно так же, как в случае с временами года, самое лучшее время – это весна, потому что она чиста, она свежа. And gradually, as the summer comes in and starts declining to autumn, to winter, so in the same way, Satya Yuga is clean and pure, the most clean and pure. But as the ages come forward up to Kali Yuga, all that purity diminishes, it declines. И точно так же, как с приходом лета, а затем осени, все начинает увядать, угасать, точно так же и с югами, Сатья-юга остается самой чистой, самой полной, свежей. And we've all experienced being in the middle of winter in a storm, whether it's a blizzard, snow blizzard, or a downpour of rain with the wind blowing and thunder and lightning. How terrible that experience is. And this is compared to the experience of this age, the age of Kali. И у всех у нас есть опыт, когда в зиму идет снег или снег с дождем, гремит гром, ветер, холодно. То есть это не очень приятное ощущение. И точно так же это время можно сравнить с Кали-югой. So if we go back 5,000 years ago, just after Lord Krishna disappeared, Maharaj Parikshit was the king of the world. Если мы вернемся на 5000 лет назад, к тому времени, когда Кришна ушел с этого мира, Махарадж Парикшит управлял землей. And because he was a devotee, naturally, his ruling as a king was very Krishna conscious. И так как он был преданным, то его правление происходило в сознании Кришны. However, Krishna did warn. He did warn who was it? Uddhava, I think it was. Yeah, he warned Uddhava that as soon as he would disappear, the age of Kali would start. It would raise its ugly head to the surface. Ну, как Кришна предупреждал Удаву с момента его ухода, этот век Кали начнет свое начало, он поднимет свое нелицеприятное лицо. So yeah, and Maharaj Parikshit, he was aware of this fact, and he was traveling around once in his kingdom, and he met Dharma and Mother Earth in the form of a bull and cow. И Махарадж Парикшит, зная об этом, объезжал свои владения, и вот один раз он встретил Дхарму и Мать-Землю в форме быка и коровы. Yeah, and she started to, Mother Earth started to address certain issues that she had noticed and was concerned. И Мать-Земля обратилась к царю Парикшиту с определенными беспокойствами касательно того, что она начала замечать, что происходит на Земле. And yeah, well, actually, sorry, I made a mistake there. She didn't say it to Maharaj Parikshit, but they were talking together. Dharma and Mother Earth were talking together as a bull and cow. So they were talking the concerns of how Kali Yuga was approaching.
Я прошу прощения, это было немножко не так. Мать-Земля не говорила напрямую царю Парикшиту, она обсуждала эти вещи с быком, с олицетворенной дхармой. And then suddenly, as they were talking, Kali himself, the personification of Kali, appeared. И вот в то время, когда они разговаривали, олицетворение Кали-юги появилось перед ними. And he started to chastise them both. И он начал их обоих ругать. And, started to beat Dharma with his club. И он начал избивать быка Дхарму своей дубиной. And at that moment, Maharaj Parikshit arrived, and he was very, very angry and shouted at Kali to stop. И в этот момент появился царь Парикшит, и он очень сильно разгневался, и он начал кричать на Кали. He told him, you're a rogue, you're a rascal. Он ему начал кричать, что ты бандит, ты вообще негодяй. How dare you beat an innocent bull and cow when I'm the king? Как ты вообще смеешь поднимать свою руку и избивать невинного быка и корову? Тут только я царь и могу это делать. He said, you must fear me because I subdue all evil men. И он сказал, ты должен бояться меня, потому что я покоряю и наказываю всех злых людей. And you will have to pay for your sins. И тебе придется заплатить за твои грехи. Yes, he was so angry that just each word that emanated from his mouth just made Kali very fearful. И царь Парикшит был настолько разгневан, что каждое слово, исходящее из его уст, пугало Кали. This was the power of the Kshatriyas and warriors and leaders in those days, that they only had to speak the truth and speak with ferocity. Then anyone who is a rogue and sinful, they would shake. И вот такова была сила кшатриев в то время, что им было достаточно просто сказать что-то в таком очень строгом, разгневанном тоне, и все злые люди, все те, кто нарушал дхарму, они моментально боялись, испытывали страх. And he was actually all ready to kill Kali. He had his sword raised high in the air, and he was just about to kill him. You rogue, you must pay for your sins. I will kill you now. И царь Парикшит был готов уже убить Кали, его меч был занесен над его головой, и он сказал ему, ты грешник, ты злобный человек, я тебя сейчас убью. And Kali then went down on his hands and knees and begged for mercy. И тогда Кали упал на свои колени, он попросил милости царя Парикшита. And Maharaj Parikshit was a devotee, so anyone who surrendered, anyone who, submitted to the will of the king, then he was merciful, and he told him, okay, because you have done this, I will not kill you. И царь Парикшит, будучи преданным и видя то, что Кали предался ему, он попросил у него прибежища, он сказал, хорошо, я тебя не буду убивать. He said, I won't kill you, but you cannot do any sinful activities within my kingdom. Он сказал, я не буду тебя убивать, но я тебе запрещаю осуществлять свою греховную деятельность в моем царстве. So Kali started negotiating with Parikshit Maharaj and asked him, well, where can I go if you are ruling the whole world? And, the world is so pure, where can I go to do my sinful activities? И Кали начал
как бы торговаться, начал спрашивать у царя Парикшита, ну хорошо, если я не могу этого делать в твоем царстве, то куда мне пойти, где я могу осуществлять свою греховную деятельность? So Maharaj Parikshit then told him, you can live wherever you find gambling, intoxication, animal slaughter, and prostitution. И царь Парикшит ему ответил, ты можешь заниматься своей греховной деятельностью везде, где присутствуют азартные игры, где присутствует убийство коров, где присутствует проституция. So in other words, you know, and Parikshit knew that the age of Kali was coming and that there would be changes. But then Parikshit made it clear that to Kali that you can only reside in those places where those sinful activities are going on. И царь Парикшит знал, что наступает век Кали, поэтому он сказал Кали, что он может заниматься своей греховной деятельностью только вот в перечисленных местах. So, you know, therefore, there wasn't very many places at that time. Of course, as time went on, there were plenty of places where he could reside. Ну, конечно, в то время таких мест было очень мало, но с наступлением Кали-юги этих мест становилось все больше и больше. You know, that Kali would gain a strong foothold within the world with the help of his consort Sin. Вот и с помощью своих спутников, олицетворенных грехов, Кали обретал все большую силу и власть в этом мире. So as we know that sin resides within everyone's heart as a seed, and when there is some opportunity for that seed to be fructified and grow, then it starts to change people's lives. И как мы знаем, грех обитает в сердце человека, и, будучи подобен семени, попадая в какую-то благоприятную почву, он начинает расти и уничтожает или портит жизнь человеку. The example is like a seed, a flower seed. So the seed is dormant within the earth. But when it has a chance to fructify, it will grow and flower. Вот дается такое сравнение, как с семечком цветка. То есть, если оно попадает в почву и получает какие-то благоприятные условия, его поливает, то оно начинает расти, и со временем этот цветок распускается. So this age, you know, the Kali age is the perfect breeding ground for the seeds which reside deep within our hearts. И вот этот век Кали-юги является собой такую благоприятную почву для всех грехов, которые присутствуют в виде семени в наших сердцах. And now the world is rampant with all these sinful activities. И сейчас во всем мире происходят все эти греховные действия, мир полон ими. Centered around those four sinful activities: intoxication, illicit sex, meat eating, and prostitution and gambling. И все крутится вокруг этих четырех греховных действий: незаконные половые отношения, интоксикация, убийство коров, животных и азартные игры. Yeah, so because it's rampant within society, many people are influenced by their will. И поскольку Against their will. И поскольку наше общество переполнено вот этими греховными действиями из четырех перечисленных категорий, то многие люди совершают грехи против своей воли.
They don't want to smoke cigarettes, but they can't help it. Люди не хотят курить сигареты, но не могут с этим ничего поделать. You only need to watch a video when someone is smoking, and that induces you within your heart, oh, I should smoke too. То есть люди сейчас везде видят видео, как герои курят, и поэтому их это вдохновляет, и они тоже начинают курить. And, you know, it is the same for all the other sinful activities. И то же самое происходит в случае других греховных действий. We may not smoke, we may not drink alcohol and not do all these other things, but if we watch something, some others doing it, then that impression will sit within the heart. И мы сами не употребляем алкоголь, мы не курим, но если мы будем смотреть, как другие это делают, то это впечатление останется в нашем сердце. So therefore, of course, as devotees, we have to be vigilant within our own practices. Поэтому, будучи преданными, мы должны быть очень строгими и внимательными к нашей собственной практике. And Lord Chaitanya did appear, and he has made it very clear that now this age, this Kali age, is my age. I've taken over. И Господь Чайтанья, когда появился, он очень ясно объяснил, что что пришел век Кали, и что Кали захватил разум и сознание всех людей. And this is the significant reason why we are doing what we're doing, which is to help ourselves and somehow to help as many others to join the fold of Lord Chaitanya's mission and be freed from Kali's influence and self-controlled, pure and happy. И вот почему очень важно понимать, почему мы должны помогать другим людям, почему мы должны помочь им вступить в ряды Господа Чайтаньи для того, чтобы очистить свое сознание. So we have now a choice. Non-devotees don't really have a choice until they actually meet with Krishna Consciousness in some form or another. Но, и, конечно, у нас преданных есть выбор, но у непреданных его нет. Но в любом случае они встречаются с сознанием Кришны в той или иной форме. They will say, I don't want to smoke, but I can't help it. What else can I do? Вы можете услышать эту фразу от других людей. Я не хочу курить, но я все равно курю. Что я могу поделать с этим? Yeah, they try to stop. They try to stop, but the senses are so powerful, they have no control over them. То есть люди пытаются не заниматься такой греховной деятельностью, но их чувства настолько сильны, что они не могут их контролировать. So Krishna Consciousness, you know, we have a philosophy which is based on yukta vairagya. Yukta vairagya means that it's not that we give up anything, but rather we use everything in Krishna's service instead. И в сознании Кришны есть такое понятие, как юкта вайрагья. Это означает, что мы не отказываемся от всего, мы просто это задействуем в сознании Кришны. So the senses and the mind and the body is still being used, but it's used for a higher purpose, that's all. Мы все равно пользуемся нашими чувствами, умом, телом, но в отличие от непреданных мы это делаем для более высокой цели. And we have certain weapons which help people. It's our little war, our weaponry war against Maya. We use these different weapons to give Krishna consciousness. И при этом у нас есть свое оружие против Майи, при помощи которого мы можем давать людям сознание Кришны. Of course, our weapons don't hurt anyone, they don't kill anyone.
Rather, they give life to everyone. Конечно же, наше оружие не причиняет никому вреда, оно не вызывает боль. Наоборот, это оружие дает жизнь другим людям. Prabhupada used to say that our books are like time bombs, that a book on the shelf, it's just a matter of time before it will be read. Шрила Прабхупада говорил, что наши книги подобны бомбам с часовым механизмом, всего лишь вопрос времени, когда они, стоя на полках, когда их начнут читать. And because the books are none different than Krishna, Prabhupada said himself, why am I reading my own books? You know, he asked one servant as he was reading the Krishna book, why am I reading my own? What author reads his own books? И так как книги не отличны от самого Кришны, один раз Шрила Прабхупада спросил своего слугу, а почему я читаю эти книги? Обычно же авторы не перечитывают свои произведения. Because they're not my books. They are dictated by Krishna. Krishna is dictated personally. И он ответил на этот свой вопрос, что на самом деле это не мои книги, эти книги надиктовал мне лично Кришна. Yeah, so when someone has a book in their home, they have Krishna in their home, a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, non-different than Krishna. So it's a matter of time before the influence of the book Bhagavat will influence the household, at least one member of the household, and maybe, in fact, eventually all the household will be influenced. Поэтому сами книги не отличны от Кришны, и это вопрос лишь времени, когда Бхагават, когда сам Кришна, находясь на полках в домохозяйствах, в семьях, начнет воздействовать на определенного члена семьи или вообще на всю семью. And then, of course, we have different Vedic prasadam preparations. Также одно из наших оружий – это различные ведические блюда. Prabhupada used to have a jar of gulab jams in his room, and every so often he would come out with the jar. This was in the very early days. He would come out from his room with the jar and pass out gulab jams to all the devotees who were serving. И также у Шрилы Прабхупады был такой целый кувшин, целая банка с гулаб-джамунами, и часто он выходил из своей комнаты и угощал ими всех преданных, которые ему служили. He would say, I'm giving you a bullet. You eat it, and it will kill all the inauspicious things within your heart. Он говорил им, что я даю вам такую пулю, своего рода пулю, которая убьет все неблагоприятные вещи в вашем сердце. And then it became known as the ISKCON bullet. И затем, со временем, гулаб-джамуны стали известны как пули ИСККОНа. Actually, yesterday I heard a story from some devotee who was explaining that he knows a person who doesn't like gulab jams. He didn't like gulab jams, but then suddenly he had a gulab jam, which was made from ghee. And then he saw the difference, and now he loves gulab jams. So this is the point again about ghee. Some devotees are concerned about ghee. Why should we use ghee? Because animals are not being protected, and we will suffer some reaction for using that ghee, and so this could be used as an argument to use oil instead. But the problem is that Krishna doesn't want his gulab jams cooked in oil. He wants them cooked in ghee.
И вот я знаю одного человека, который рассказывал мне, что у него есть знакомый, которому не нравились гулабжимуны, но потом он попробовал гулабжимуны, которые приготовлены ноги. So in those are, И после этого они ему очень понравились. И опять же мы возвращаемся к этому важному пункту, что Кришне нравятся гулабжимуны, приготовленные ноги. И хотя некоторые преданные могут привести в качестве довода тот факт, что там коровы не защищены, и что использовать масло, то есть использовать ги из такого масла может быть не очень благоприятно, но все равно Кришна любит гулабжимуны, приготовленные ноги. you know, it's a valid argument, no doubt, but it's a secondary reason why we should not use ghee. The primary reason why we use ghee is to please Krishna, because he likes his gulab jams, he likes his samosas, his puris made from ghee. And that's our first primary interest in Krishna consciousness, to see that Krishna is satisfied. And then from there, everything will be worked out in the proper way. И, безусловно, это логический довод, что коров не защищают, и как мы можем использовать ги из такого масла. Но, с другой стороны, наша первичная цель, самое главное для нас, это удовлетворить Кришну. А Кришне нравится все приготовленное на ги. You know, we're not going to be famous because we're protecting. We're not going to be famous because we're not using ghee. We're going to be famous because we're using ghee and offering it to Krishna. То есть мы не будем известны за то, что мы не используем ги. Мы будем известны за то, что мы используем ги, используем его для Кришны, для его удовлетворения. Of course, the more pure the ghee is, the better. But in some places, some devotees are having difficulty in finding that pure ghee. So then we take on the first principle. Well, whatever you can offer, just offer anyway, because Krishna will be pleased. Ну и, конечно же, мы должны стараться найти масло или молоко самого высшего качества от защищенных коров, но если такого нету, то надо обращаться к первому, самому главному принципу, использовать все, что у нас есть в наличии, к чему у нас есть доступ для удовлетворения Кришны. So if we can fulfill both purposes, that's really ideal. But anyway, at least let's please Krishna, and he will arrange everything. Ну и в идеале, конечно, мы должны использовать молочные продукты от защищенных коров, но это в идеале, а пока что давайте будем концентрироваться на том, чтобы удовлетворить Кришну тем, что у нас есть в наличии. So anyway, we have other weapons, and we have our japa. Our japa, daily japa is a very good activity so that we can remain pure. Также у нас есть другое оружие, это наша ежедневная джапа, она помогает нам сохранять чистоту. Yeah, we call that, what did we call it? Can't remember now. We had a term for the japa too. But anyway, the point here is that even within the thick of Maya, the arena of Kali and sin's activities are all around us. We can be protected by the activities that we're doing within Krishna consciousness without being influenced. Даже несмотря на сильное влияние майя, на все это окружающее влияние, воздействие Кали,
У нас также есть оружие, которое может нас защитить от этого всего влияния на наше сознание. And, it's predicted that there will even be a mini golden age for 10,000 years, which has already started. Ну и есть такое предсказание, что будет такой мини-золотой век в течение 10 тысяч лет, который уже начался. We have been preaching for 50 years. Мы проповедуем уже 50 лет. I have personally seen a lot of good changes in the world. И лично я уже вижу много позитивных изменений в этом мире. And we will no doubt see more changes as Krishna Consciousness spreads further and further. И, несомненно, мы увидим, как этих изменений становится все больше и больше по мере развития и распространения сознания Кришны. Prabhupada once said also that if the leaders of the world knew the contents of my books, they would never have allowed them to be distributed. Шрила Прабхупада также говорил, что если бы правители этого мира знали, что содержится в моих книгах, они бы никогда не разрешили их распространять. Because, of course, the contents is completely contrary to the modern day way of life. И почему? Потому что содержание книг Шрилы Прабхупады полностью противоположно ценностям и целям современного мира. And within the spreading of Krishna consciousness, there will no doubt be a fight between those who are envious of Krishna and those who are servants of Krishna. И, безусловно, по мере распространения сознания Кришны возникнет конфликт, будет война между теми, кто завидует сознанием Кришны, и теми, кто его практикует. History repeats itself, they say. Говорится, что история всегда повторяется. And so many other pure religions, pure activities have been suppressed by the demoniac forces. И существует много примеров, когда другие чистые какие-то духовные движения были подавлены демоническими силами. But we don't mind, even if we die preaching. We die with our boots on. That's okay. It's for Krishna's pleasure. So Prabhupada said that to preach means to bother people. Но мы не имеем ничего против того, чтобы умереть во время проповеди, так как мы это делаем для Кришны. И Шрила Прабхупада также говорил, что проповедь означает беспокоить людей. So you have to bother people in order to preach. Поэтому необходимо беспокоить людей для того, чтобы проповедовать. Of course, some people don't mind being bothered. They will say, "Oh, I've been waiting for you guys for years. I didn't know where you are. So let me take one of your books. Thank you for bothering me. And I'll take one of your books and read it." Конечно, будут люди, которые будут только рады тем, что их побеспокоили. Они вам скажут: ребята, я вас ждал уже столько лет, давайте ваши книги, я их с удовольствием почитаю. Others will not like you bothering them. Но другим людям может не понравиться, что вы их беспокоите. Yeah, that's okay. Let them go. Let them continue. Но в этом тоже нет никаких проблем. Пусть они дальше себе идут, занимаются своими делами. It's not a question of bothering people to convince them. It's their choice. We bother them to give them a choice. That's all. То есть мы не беспокоим людей для того, чтобы их переубедить или убедить в чем-то. Мы их беспокоим для того, чтобы дать им возможность выбора. But eventually, 99.9% of people within the world will practice Krishna consciousness. Но в конечном итоге will practice. Yeah.
Но в конечном итоге 99,9% всех людей в этом мире будут практиковать сознание Кришны. I won't see it. Я этого не увижу, Maybe you won't see it. и, может быть, и вы не увидите этого. Maybe you will see it. А может, увидите. Anyway, it will happen. That's the point. Но в любом случае это произойдет, и это главное. So that is my introduction to the slideshow. Вот такое у меня вступление к слайд-шоу. And now we'll see the slideshow. Сейчас посмотрим само слайд-шоу. Srila Prabhupada ki jai. You want to turn my sound off? If you, it's not needed. One moment. Can you see my screen? Yeah, I can see. Okay. Nature turns through different seasons: spring, summer, autumn, winter. This universe also turns through seasons known as ages: Satya, Treta, Dwapar, and Kali. From creation to destruction, this universe exists in our Earth's time for more than 300 trillion years, which is but one breath of Lord Mahavishnu. Lord Mahavishnu lies upon the causal ocean, deep in his own mystic slumber. Like bubbles in a cosmic ocean, countless universes rise and are destroyed. Each time the Blessed Lord breathes in and out. The golden age of Satya Yuga is clean and pure. Then, like summer and autumn, the Treta and Dwapar Yugas begin. And with their passing, truth and purity decline. Still more and more, until the Iron Age of Kali spreads its shroud so dark and deadly, like a bleak and dreadful winter. This Kali is the most dangerous age, when quarrel and hypocrisy the fool, when leaders are but swindlers and fools. The age of darkness, Kali, has begun. Just before this stormy era came, the great and saintly king, Maharaj Purikit, began to rule the people of the earth. While he was residing in the empire's capital, the symptoms of the age of Kali began to infiltrate the jurisdiction of his state. Thus the mighty king took up his weapons and left the city. At that time, Dharma, religiousness personified, was wandering here and there in the form of a bull. He met Mother Bhumi, the earth personified. She was appearing as a cow. Mother Earth, a shadow of grief
has covered your face. Are you not well? Are you sad, being parted from a loved one in a far distant place? Mother Earth, take heart. Lord Krishna is coming again. As Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varnam Disha Krishna Sambhavam Vastravasadam Javya Sankirtana Prayi Yajanti Sumerasa like the rising sun, will appear in the year 1486, dancing in our midst, chanting the holy names of the Lord in great ecstasy and love. But these days, people are so cold-hearted. Who will listen? No one here cares anything for Lord Krishna. That's why Lord Chaitanya is the most merciful incarnation of Krishna. For he will freely distribute love of God to even the most stone-hearted of men. Oh, Dharma! Oh, wonderful! Please let that day come soon. For in this dark age of Kali, I am so distressed. All right, you stupid beasts. I see you don't want to work for me anymore. Huh? You old cow! You can't give me milk or calves now. You're useless! Useless! There's only one thing left for you. Well, let me tell you that one who causes offenseless creatures to suffer must fear me, for I subdue all envious men. You'll pay for your sins now. Master, have mercy on
There is no need to fear, but you cannot remain here in my kingdom. Get ye hence. Oh, your majesty! You are most kind to spare me! I must be exiled from your kingdom. Where can I go? For no place on this earth lies beyond your power. I beg you, please. All right. You may live wherever you find gambling, intoxication, animal slaughter, and prostitution. Oh, Master, thank you. Oh, gracious Lord, thank you! Thank you! You won't regret this. Kali now gained a stronger foothold on the earth with the help of his evil consort, Sin. To become a flower-bearing tree. So, like a seed, do I lie in the innermost chamber of all men's hearts. They'll be vultures for pleasure, but only torment will they find. Sordid perversions will be in vogue. Yes, I am. Illicit sex. Such a delight. For a moment's pleasure, like dogs, they'll fight. And if a child's conceived by chance, to be rid of the inconvenience, they'll kill the baby in the making the rubbish bin his Women hunters will scavenge the night, and they'll slaughter the cows for their appetites, which brings us to meat eating. What would you like for dinner, dear? Some freshly killed pig? Chicken? Or steer? Christmas killed turkey? Rabbit? Lamb? Dear love, tonight
I'll get you all. Just wait and see. I'll have no compassion, not one drop of mercy. Intoxication! Would you like a cigarette, sir? Some coffee? Or tea? Hey! Buddy! Maybe you want some burgundy! What? Not enough? Come on! Try some hashish. LSD is a mystical vision. Do I guarantee? I say whatever you want. You just come to me. What's that? You want more and more? Come and see what I have in store. Gambling. Money. Gambling. Money. Money. You'll make money your life. And your greed for wealth will cause you some strife. One more time. Worshipping God? There will hardly be any. But even the pauper will worship his penny. Their gods will be science and mental speculation. Today, it was established the universe came out of a big explosion. The leaders of society, so filled with lust, they'll be blind to see the only way to bring about peace is to rid the world of me. Believe! They'll have no idea how life began, but their lives will end with a nuclear They'll try to be masters of the world and enjoy a life of ease. But they'll create a hell of concrete skies and plastic trees. Oh. like rats. They'll race at frightening speeds, encaged in cars of steel, and they'll work like slaves to feed their shiny coffins on 4 wheels. What a tangled web we'll weave! Will anesthetize their brains with senseless songs and television. We'll cripple their bodies with junk food, chemicals, and pollution. We'll twist their minds
in books and newspapers. And we'll break their hearts in their godless schools, factories, and skies. And this is just the beginning. You wait till we get going. For I am Kali! And I'm his consort Sin. And when we're done, you'll see how heads will spin. For I am Kali. And I'm his consort Sin. You will eat one another, even kin and kin. For I am Kali. And I'm his consort Sin. You all be old men. By the time you're 10. But I am Kali! And I'm his consort Sin. This is the age that will do you all in. Wait. What's that noise? No. It's happened. He can't come now. He can't. Krishna Chaitanya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I did tell you it was going to be heavy. Я вас предупреждал, что там могут быть такие тяжелые картинки. This is what we're up against. Ну, вы видите, с кем нам приходится воевать. This is our fight. Вот это наша война. And this is our victory. Также это наша победа. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? I didn't think there would be any questions after that. Я не думал, что будут какие-то вопросы после этого ролика. What can you say after that? Что вообще можно после этого сказать? Just grab your books, grab your bead bag. Надо только схватить книги, надо схватить свой мешочек с четками. And get in the kitchen. И бежать на кухню. Yesterday we did another video. Bhakti Narelya and Kastudas and also Kunda Murari. We made some samosas and some dal. So that will be the next preparations. Вчера мы сняли еще несколько видео с Мукундой Мурари Прабху и с супругой. И, в общем, мы там сняли приготовление самоса and Dal. Сняли приготовление самосов и дала. Так что это будет следующее блюдо. And I will tell you, the samosas are good. Я могу вам сказать, что самосы просто отличные. They're a killer. Просто убийственные самосы. You have anything left in your heart, just take one of these samosas. Если у вас там что-то в сердце, ну, какие-то печали, переживания, надо просто взять этот самос, его съесть. Destined to purify any inauspiciousness that's remaining. И то есть, если в вашем сердце какие-то неблагоприятные вещи, какие-то греховные стремления, надо просто съесть такой самос, и все будет уничтожено моментально. And you only need one samosa. И вам понадобится только один самос. Slap, slap, slap. Просто пощечина за пощечиной за пощечиной. Okay, so if there's no questions, we will. There is a question. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Shrila Prabhupada. I have a question regarding Sankirtana, especially the question how we should ask for money for books, because this is an issue. For me, it's easy to just give a gift, a book, but when it goes to that we need to take money back, I don't know how to correctly say this.
Ну, может, переведете тогда часть, чтобы все поняли, я потом вторую часть задам. Пожалуйста. Или я могу просто сама перевести. Я спрашиваю вопрос по такой теме, как на Санкиртане правильно просить деньги за книги, потому что у меня легко получается дарить книги в подарок, но когда доходит до того, что нужно какую-то оплату за них взять, я не знаю, как это корректно спросить. And I also had not realization, but situation that happened yesterday. I always bring some Sri Upanishad books with me, some small books that I can give to somebody if the talk goes to this. And yesterday, my friends, we had a big company, 6 person, and we went to some place, and there was a guy, he was a worker in this place, and he was alone, and it was pretty late in the evening. And I wanted to give him this book when we were coming out, and he took this book to look at it, and we looked really strange. We were all in dark, and we all had japa like this, so we hide our hands, and he looked at us like we're strange people. And then my friend, a girl, she came to him and she's like, got cash? She asked him, like, have you any cash? And he was really afraid. He thought we were some robbers or something because it was late at night and like late evening. It was like a lonely place. And we came to him with this book and she asked, like, you have cash? And she was looking in his eyes like, have cash? And I understand that this is not the right way to preach. Вот ситуация такая, что мы вчера с друзьями, у меня всегда с собой есть книги Шри Upanishad или какие-то небольшие тонкие книжки для распространения. И была ситуация, что мы были вот вместе в локации, где был человек, работник, и мы хотели ему эту книгу распространить. То есть я ему показала, он начал ее смотреть, а потом моя подруга подошла, преданная тоже, конечно. И она просто, глядя ему в глаза, но она невинно спросила, у вас наличка есть? И он очень испугался. Я видела, что он начал искать тревожную кнопку, потому что мы все были в темном, и у нас мы прятали руки, потому что мы были с жабой. И он не понял вообще, что это происходит, и, наверное, решил, что мы хотим его ограбить. И я поняла, что так, наверное, неправильно. Но какой правильный путь на Санкиртане, как довести человека, что он должен дать пожертвование за книгу? So my question is how to correctly tell the person that he needs to give some energy, like some material energy back for this book, so it will be correct and soft. Hare Krishna. Well, the way that we used to do it, at least, I don't know about nowadays. I haven't done any book distribution for a long time. But you can pacify them by saying that in the bookshops, this book would cost X amount of money, but we're only asking for the printing costs so that we can print more. So we're asking only this much money. Ну, я не знаю, как сейчас это делают, но, по крайней мере, как мы это делали в наше время, я просто давно не выходил на Санкиртан, но можно объяснить человеку, что, вы знаете, вот эта книга в магазине стоила бы столько-то, но мы просим за нее сумму меньше, просто для того, чтобы окупить тираж, просто чтобы дальше напечатать еще. Вот таким образом можно как-то вдохновить человека, объяснить ему, что необходимо пожертвование. Yeah, so, there's different techniques in different places, but it's not a good policy to frighten people or demand from people your money or your life, something like that. Ну, и в разных местах есть свои какие-то техники, приемы, но общее правило таково, что, конечно же, нельзя пугать людей или требовать от них деньги. Не надо их пугать, что давайте или деньги, или ваша жизнь. Yeah, so the other way, of course, if you don't want to ask money, you can sponsor books. Ну и, конечно, если вы не хотите просить пожертвования, вам это сложно, вы можете спонсировать распространение книг. And I remember I was in India a couple of years ago during the December period, and I was
I was visiting different temples there, and I watched how the devotees, how they distributed books, and it was quite one thing that they were doing was quite interesting. Пару лет назад я был в Индии в декабре, и я путешествовал по разным храмам, и я наблюдал за тем, как преданные занимаются санкиртаной, и там был такой очень интересный момент. They had these scales, and on one scale, the scales are like this, right? So on one side of the scale, they put the whole family, the husband, wife, and the children. They climbed up onto the scale, and on the other scale, they put Bhagavad Gitas. And as the scales leveled out, so that many Bhagavad Gitas they offered to sponsor. Но вот там был такой интересный способ, как они вовлекали преданных в спонсирование распространения книг. Там были такие большие весы. На одну чашу вставала вся семья там, или человек, а на другую ставили пачки с Бхагавад-гитами. И то есть вес там, человека или всей семьи, он должен был соответствовать количеству, весу пачек с Бхагавад-гитами. Вот так они вдохновляли там преданных на спонсорство книг. I don't know if we could do that in the West. Не знаю, если так можно сделать на Западе. But at least in India, it's a very it reminds me of Krishna as one of Krishna's pastimes too. Но вот такой способ напоминает мне одну из игр Кришны. When Krishna was bribing the gopis. Когда Кришна пытался подкупить гопи. So in the West, of course, there are different ways, other ways of sponsoring books. Gita Jayanti is also there, it's coming up. Or has it already passed? Maybe it's in a few days. Gita Jayanti. So again, you can sponsor some books. So you need to just, analyze your place and what's best for you. Ну, на Западе, конечно, есть другие способы санкиртаны или спонсирования санкиртаны. Есть такие праздники, как Гита Джаянти. Оно уже было или сейчас должен быть. Но в любом случае вы должны подумать о том, что лучше для вас, как вам удобнее. Everything's based on purity. If you're convinced yourself of the contents of a book, like the Bhagavad Gita, for instance, and that will resonate actually in your whole personality. So many times book distributors, they don't even have to say very much to distribute the book. They're so full of enthusiasm. Their eyes are so pure, and they look so free, so the person becomes captivated just by that devotee's personality. Очень многое зависит от вашей чистоты, и преданные, которые сами погружены в чтение Бхагавад-гиты, то есть они живут книгами Шрилы Прабхупады, то люди на улице, они привлекаются самой личностью преданного, они чувствуют от него ту энергию, этот интерес. И поэтому преданным даже особо ничего не приходится говорить. But if you approach someone with your beads, your hand in your bead bag, and one finger sticking out, I mean, it already looks like a gun. It looks very suspicious to anyone who doesn't know, what that is you're holding. Но если вы подойдете на улице к какому-то человеку с пальцем, высунутым из мешочка с четками, то это может показаться подозрительным для тех, кто не понимает, что это происходит. Это уже похоже на пистолет. Okay. Yeah.
Thank you, Maharaj, for your full question. It was really very important information. And I also wanted to ask, is it okay to give your book as a present to childish library? Why not? To local child library? Yeah, I think it's a good way for them to read this. Like a lot of people can read this book. Maybe it's a good idea. So all devotees in their local places will give one of your book as a present, like maybe on St. Nicholas Day, it's a child's day in Ukraine. We can make this and bring a book to a childish library, so a lot of children can reach your knowledge. Some people just don't have money to buy the book, and if it will be in the library, it's an easy way for them to get acquainted with the ancient knowledge that you give. Yes? Super. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you for inspiration. I was making ghee while you was making lecture. Ghee, but like ghee butter. Thank you. Ну вот вопрос был. Thank you. Если можно, вот книгу Махараджа, вот эту большую для детей, ее как бы подарить в детскую библиотеку для того, чтобы дети, у которых нет доступа, ну, чтобы они ее могли прочитать. И как бы Махарадж сказал, да, отлично, хорошая идея. Anything else? Yes, there is one question from Amir. I will read it in Russian. Харе Кришна, примите мои поклоны. Пожалуйста, какое правильное умонастроение на Санкиртане, как его сохранять? Hare Krishna, please accept my obeisances. What should be a correct mindset on the Sankirtana? How can we maintain our correct mindset during book distribution? Good question. Хороший вопрос. As I was already saying, that if we're convinced ourselves, then it's easy to convince others. They will see it in our face. And to be convinced ourselves, we also would need to read the books that we're distributing. Как я уже говорил, самое главное — это самим быть убежденными, погруженными в эти книги. И если мы будем как бы убеждены в силе, в могуществе этих книг, то другие люди увидят это наше настроение. And I know for grihastas it's not easy to find time for reading. It's not easy. Я знаю, что для грехас не так легко найти время для чтения книг Шрилы Прабхупады. That's why, in our society, at least in the early days, we had several ashrams which we went through. The Brahmachari or Brahmacharini ashram. That was the ashram where we, learned the foundation of Krishna consciousness. And we did a lot of reading, a lot of studying. And of course, the Vanaprastha ashram and the Sannyas ashram, there's also a lot of time for these things. But nowadays, many devotees are coming into Krishna consciousness from the Grihastha ashram, where there isn't very much time. Ну и в наше время мы проходили через Брахмачарини ашрам, и именно там у нас проходило основное время, где мы читали книги Шрилы Прабхупады, у нас было образование. Также Ванапрастха и Саньяси ашрам дают возможность для чтения книг, но сейчас очень много преданных приходят сразу из Грихастха ашрама, то есть они находятся в Грихастха ашраме, и им сложно найти время для чтения. Especially if you have young children. В особенности, если у вас маленькие дети. But even having said that, there are ways around it. Но даже при этом, будучи очень сильно занятыми, всегда есть возможность, как выделить это время.
with our modern day technology, we can listen to classes. There's audio books out there. There's audio cassettes of different lectures by sannyasis, by Prabhupada. Yeah, there is opportunity. So when you're cooking, you put on a lecture. When you're doing some cleaning, you can put your earplugs in and listen to a class. So even if it's just one class a day, that would be sufficient to be able to digest why we are devotees. What is the reason for practicing Krishna consciousness? Ну и как один из вариантов это использование современных технологий, можно слушать аудиокниги, то есть слушать книги в аудиоформате, когда вы что-то убираете, когда вы чем-то заняты, вы можете ставить наушники и слушать лекции, если даже это будет одна лекция в день, этого уже будет достаточно для того, чтобы понять, почему мы преданы, для чего мы этим занимаемся, для чего нужна наша практика. And those grihastas that don't have children, or their children are grown up, there's no excuse really. Ну, а для тех грехас, у которых нет детей или чьи дети уже взрослые, на самом деле как бы оправдания тому факту, что они не читают книги, его нет. You just need to prioritize your day so that you do get in your 16 rounds, maybe an hour reading, or at least half an hour reading. Необходимо просто правильно распланировать свой день и внимательно вычитать свои 16 кругов, внести туда 16 кругов и также выделить время на 1 час или минимум полчаса на чтение книг. I've been a little bit thinking that in the beginning of next year, sometime in January, I will start having an extra day besides the Saturday and Sunday sessions. We can have a weekday session where we will actually be reading one of Prabhupada's books together. Вот я подумал на следующий год, у меня есть в планах сделать дополнительную встречу для нас, где мы будем читать вместе книги Шрилы Прабхупады. Yeah, so most likely it will be the Krishna book. Скорее всего, это будет Krishna book, Кришна Верховная Личность Бога. And I will read, and then some other devotees can read. It'll be just like a Zoom call like this. Это будет такая же встреча, как и здесь. Я буду немножко читать, другие преданные будут читать. So now I've been relieved of a lot of responsibilities by my initiated disciples and some of you followers. So it'll be easy for me to do that. Сейчас многие мои обязанности взяли на себя мои инициированные ученики. У меня появилось чуть больше времени, возможностей, поэтому, может, мы в следующем году начнем такие встречи. Does that answer your question, Amir? Это отвечает на ваш вопрос, Амир? Where is he anyway? Он здесь? Is there anybody out there? Есть кто-то, Амир, на связи? Okay, there is another question. Excuse me, Lubomir. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I would like to add some words to reaction of Bhaktin Mariana. I also have received your books and try to decide in what way I can share it. And I decided that before New Year in, I have to visit child orphanage. There is situated nearby my village, and I think that these children feel a lack of love and communication. So I decided to visit this orphanage and leave 3 or maybe 5 of your books for these children. I think that it would be
some kind of miracle before New Year from Guru Maharaj. Thank you very much. Я хочу перевести, это реакция на слова Бхактин Марьяны. Я тоже получила книги Гуру Махараджа и начала думать, как распространить, и все-таки вот решила поехать в сиротинец, это приют для детей без родительской опеки, и оставить все книги для них, потому что как раз перед новогодними праздниками это такое будет чудо, маленькое чудо от Гуру Махараджа. Большое спасибо. Thank you. There is a question from Mataji Divya Shakti. Как вопрос от Mataji Divya Shakti, как правильно общаться с обиженным преданными, которые часто критикуют других, то есть они практикуют на своем уровне, общаются, но сохраняют такое настроение. So the question is how to communicate with resentful devotees who criticize others. They practice on some level, have association, but have this critical mood. Well, if you have a chance to speak to them, you can just tell them that example that I gave last week, that if you point at someone, you're actually pointing at least 3 fingers to yourself. You might as well bring the other finger and question your own heart and mind. Если у вас есть возможность такого общения с такими преданными, вы можете поделиться с ними той вещью, которую я сказал на прошлой неделе. То есть если вы на кого-то показываете одним пальцем, остальные 3 смотрят на себя, поэтому вот этот указательный палец, его тоже можно повернуть на себя и задуматься о том, что происходит во мне, в моем сердце. And in this world, you can never please everyone, even if you're the purest and the most sincere of all devotees. You cannot convince everyone, and there will always be something that they will pinpoint and condemn. Мы живем в таком мире сейчас, где даже самый чистый, преданный, искренний, он не может удовлетворить всех подряд, все равно будут находиться люди, которые будут выискивать какие-то недостатки. Yeah. It's not surprising from where we've all come from. То есть это неудивительно, учитывая то, откуда мы все пришли. So if it's being directed personally at you by someone, Ну, если эти замечания или эта критика идет лично в ваш адрес, then that's a nice opportunity for you to become Krishna conscious. то это замечательная возможность для вас обрести сознание Кришны. Because depending on how you react, then that will be how many points you get, you score. Потому что в зависимости от того, как вы отреагируете на такую критику, замечания, столько пунктов или баллов вы получите в качестве оценки себя. So don't close the door on that person, keep it open and let them say whatever they like. Ну и не стоит закрывать полностью дверь перед таким преданным, можно оставить ее чуть приоткрытой, пусть он видит, что он хочет. And take the challenge. Ну и надо принять этот вызов, как бы преодолеть эту сложность. It is a means by which we can develop humility. Это просто способ или возможность для нас развить смирение. Even Prabhupada said himself that if you look closely, you'll see some fault in me. Шрила Прабхупада даже говорил, что если вы внимательнее посмотрите на меня, вы даже во мне найдете недостатки. Of course, that was his humility. There's no way that we could find a fault in Prabhupada.
Конечно же, это было проявлением его смирения. Мы никак не можем найти недостатки в Шриле Прабхупаде. But he was indicating that as long as you're in the material world, as long as you have a material body, as long as you have mind, senses, and there will be some discrepancy. Some discrepancy is there within us all. Ну, Шрила Прабхупада также говорил, что пока мы находимся в материальном мире, пока мы находимся в этом теле, пока у нас есть ум, все равно будут какие-то недостатки во всех нас. But it's just like when we look up at the moon, the full moon, there's discrepancy. But do we look at the discrepancy, the little patches, or do we appreciate the moon as a whole? Точно так же, как мы смотрим наверх на Луну, мы обращаем внимание на какие-то недостатки, на какие-то пятна на Луне, или мы все-таки ценим ее свет. So, Krishna consciousness is very powerful. So even the most hard-hearted devotee will be purified, so that eventually he will see the full moon as it's, in its glory, and forget the little spots in relationship to devotees. Ну и сила сознания Кришны настолько могущественна, что может размягчить сердца даже таких критически настроенных людей, и в конечном итоге они увидят, что не стоит обращать внимание на недостатки. But if he or she continues to be critical, then it's very dangerous for a spiritual life. So there's nothing anyone can do for such a person. Но если такая личность продолжает сохранять свое критическое умонастроение, критиковать преданных, то, конечно, для вас это может представлять опасность. И даже не знаю, что тут можно сделать. Krishna forgives once, he can forgive twice, but you have to be careful. At some point, he's not going to forgive, and he'll just call Maya and say, this person's for you, sort him out. Ну, Кришна может простить один раз, он может простить второй раз, но если человек постоянно сохраняет это критическое умонастроение, Кришна может позвонить Майе и сказать, вот эта личность для тебя, можешь им заняться. So everything that's connected with Krishna is all pure. It's all auspicious. No, even sometimes devotees are condemning the new building in Mayapur. Wow, it's not really according to the Vastu, tradition, and blah 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 blah. Ну, иногда преданные, необходимо помнить о том, что мы должны сохранять в уме связь всего с Кришной и использовать все для Кришны. И иногда преданные могут даже критиковать ведический планетарий, что он построен не по правилам Васту, то это не все и так далее. But how can you say that something's inauspicious when the Panchatattva will reside there, when the Radha Madhava and the Ashtasaktis will reside there, when Prabhupada will reside there, when Lord Nrsingadev will reside there? How can you possibly say that the temple is inauspicious because it doesn't cover the requirements of Vastu? Ну, как можно сказать, что храм как-то неблагоприятен или он неблагоприятно построен, если там будет находиться Господь Нрсимхадев, Радха Мадхава, Аштасаки, Панчататтва, Шрила Прабхупада, то есть, это невозможно назвать неблагоприятным. And sometimes, even Prabhupada's godbrothers would come to Prabhupada and be a little critical about his disciples. Ну, даже духовные братья Шрила Прабхупады приходили к нему и немного критиковали его учителей, его учеников. Why are they like this and why are they like that? То есть они критиковали, почему ваши ученики так себя ведут, или
Так? And then, Prabhupada said that may be correct, И Шрила but they have full faith in Guru. Шрила Прабхупада им отвечал, ну, может, это и правда, но у них есть одно главное достоинство, у них есть полная вера в своего гуру, в своего духовного учителя. Yeah, full faith in Guru and Krishna, and therefore they will be purified at some point. И у них есть полная вера в гуру и в Кришну, поэтому рано или поздно они полностью очистятся. So, like that. Is that okay? Does that answer your question? Okay, so Mataji Yorga wants to share a realization. Hare Krishna. You hear me? Yeah. I want to share one realization. Yesterday evening, before I went to bed, I put on audiobook of Krishna book. And tonight I was dreaming about, we were in some mountains and places where Krishna had been, and it was so beautiful. And there were some cows also. And they looked a bit strange, like not normal cows as we have, but a bit different. And one cow always went after me and wanted to pee on me. So, and when I woke up after alarm, I was thinking, oh wow, so beautiful. It was so nice dreams. And I was wondering why that cow wanted to pee on me. So, and I wanted just to lay in the bed and like listen more and more. And it was just so beautiful. So I just wanted to share that. Матаджи хотела поделиться замечательным опытом слушания Кришна Бук перед сном. То есть она слушала перед сном, и вот приснился замечательный сон, как она гуляла по горам, там были коровы, было замечательное такое настроение. Одна корова там даже погналась за ней, хотела как-то повзаимодействовать с ней. В общем, это замечательный опыт, как бы слушать перед сном аудио, хотя бы в аудиоформате Кришна, Верховная Личность Бога. I guess you're wondering how I'm going to answer that. Ну вот и Матаджи задала вопрос, а что это могло бы означать, что там корова погналась за ней? Махарадж говорит, ну вы, наверное, думаете, как же я отвечу на это? Well, okay, here we go. Итак, ответ готов. Готовьтесь. Prabhupada wanted us to read Krishna book in the evening because he said that, when you read Krishna book towards the end of the day, then you'll dream about Krishna. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы слушали, чтобы мы читали Кришна Бук перед сном, для того, чтобы нам во сне снился Кришна и то, о чем мы прочитали. So that was the tradition that we had hot milk and Krishna book reading. И вот у нас была такая традиция, мы пили перед сном горячее молоко и читали Кришна Бук. And that way, we could take rest, thinking of Krishna. И таким образом мы отходили ко сну, думая о Кришне. Dreams in general are a waste of time. They have no meaning at all. На самом деле сны — это просто пустая трата времени, у них нет никакого практического смысла. As we say, daydreams, night dreams, there's not much difference between the two. Ну, как мы говорим, спать днем или спать ночью, то есть мечтать о чем-то, в этом нет никакой пользы. Yeah, if you think you're the body, then you're in a grand illusion. That's daydreams. You're dreaming. Ну, если вы думаете о себе как о теле, то это просто какие-то пустые мечтания, то есть фантазии. So, at nighttime you're dreaming you're being chased by a tiger. It's a dream. It's illusory. И вот ночью нам может присниться сон, как за нами гонится тигр, но это просто сон, иллюзия. But if your dream is connected with Guru or Krishna, or anything to do with Krishna, that's very auspicious dream.
Но если во сне вам снится или ваш сон связан с Кришной или с Гуру, то это очень благоприятный сон. Even if one of Krishna's cows is urinating all over you. Даже если в этом сне одна из коров Кришны мочится на вас. How did I do? Как вам? Понравился ответ? Okay, we have one more question from Amir. Oh, Amir. Where are you, Amir? Do you want to put your video on so I can see you? No, he's not going to do that. No. Hare Krishna. I'm Service. Like I'm kitchen. Oh, you're in the kitchen. Yeah. Cooking. No, I cooked for breakfast for devotees and for GTs, and now I'm wash dish. Yeah. A lot Yeah, of I noticed that you were very active last week in your cooking. Thank you. Yeah, I'm listening you. What is this? Yeah, I'm listening. Just sorry for. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Sorry, I have to turn off my camera. I'm sorry. Yeah, it's okay. No problem. Hare Krishna. Вопрос от Амира. Что значит энтузиазм при чтении джапы? So his question is, what does it mean to have enthusiasm while chanting japa? Well, if after chanting 16 rounds you want to do an extra round, then your japa must have been very enthusiastically performed. Если после того, как вы прочитали 16 кругов, у вас возникает желание прочитать дополнительный круг, то это означает, что вы прочитали джапу с энтузиазмом, то есть он у вас есть. Yeah, sometimes like Satyanandana Swami, he does a japa retreat and he reserves the last day for 64 rounds where most devotees have never had that experience before. And then their feedback the next day is that, oh, today I'm back on 16 rounds, but that's really not enough. After chanting 64 rounds, I feel like doing another 64 rounds. So it's interesting how most of our activities in Krishna consciousness or doing anything really is based on our mindset. If our mindset is positive, and we wouldn't think about the difficulty in chanting even 64 rounds, what to speak of 16 rounds. Шачинандана Свами Махарадж проводит ретриты по джапе, и вот последний день ретрита он посвящает чтению 64 кругов. И вот преданные, у которых, может, даже никогда в жизни не было такого опыта, они получают его, а на следующий день, когда они читают 16, они говорят, что для меня это было так легко, и после опыта чтения 64 кругов хочется прочитать еще 64. Поэтому мы можем понимать, что очень многое зависит от нашего ума, от нашего умонастроения. То есть основная проблема это в нем, а не в самой практике чтения джапы. I'm not suggesting that you change your quota from 16 to 64. Я не предлагаю вам поменять ваши круги с 16 до 64. I can see there's a lot of relief in what I just said. Я прям почувствовал, вы вздохнули с облегчением. But you may like to one day have an experience of chanting, some extra rounds and then come back to your quota. It's a nice experience.
Но периодически или на разовой основе можете попробовать как-то вычитать 64 круга, а затем вернуться назад на свои 16. But other than that, it's very important, even chanting 16 rounds, to know that by this daily chanting of 16 rounds, we're making a lot of headway in our spiritual journey towards Krishna. Но что важно помнить, это то, что читая каждый день 16 кругов, мы совершаем духовный прогресс, мы движемся назад домой к Кришне. You may not feel like as if you're making any advancement. И у вас, может быть, не будет такого четкого ощущения, что вы духовно продвигаетесь. Because you know you don't have any taste and you don't really feel like chanting and you have very little faith. Потому что вы, может, будете думать, что у вас нету вкуса, у вас нету сильной веры в чтение джапы. But just like a bucket that's being filled up with just drops of water because the plumbing is gone kaput, you know, if you just watch the water filling up, the drops of water filling the, you'll get, you'll also question whether the bucket is filling. But if you go away for 1 hour or two and then return, you'll see the bucket has filled and you are making headway. So in Krishna consciousness, the secret of success is that we daily perform devotional service. Don't look so much at yourself, but look at what you're doing for Krishna. If you constantly look at yourself, how am I today? You know, am I good? Am I not good? You know, checking every day your performance or every minute your performance. It's not a good idea. If you engage your mind in devotional service throughout the day and have no time to think about you, instead Krishna, 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 that's better. Ну и то же самое, как, допустим, вы набираете воду в ведро, и у вас нету воды, или там произошла какая-то авария, и вода капает по одной капле, то вам может казаться, что вода в этом ведре не набирается. Но если вы отойдете, вернетесь через час, вы увидите, что вода в этом ведре все-таки набирается, поэтому акцент и внимание следует перенести себя на то, что вы делаете, как вы служите Кришне. И тогда у вас не будет даже времени слишком задумываться о себе. So, chant and be happy. Поэтому воспевайте и будьте счастливы. And I must go now. Мне пора идти. I've got a lot of busy work today. У меня сегодня очень много работы. And we'll see you again next week. И увидимся с вами снова на следующей неделе. Happy chanting. Вам счастливого воспевания. Happy reading. Счастливого чтения. Happy cooking. Счастливого приготовления. And happy everything. И счастливого всего. Hare Krishna. Харе Кришна. Шрила Dhirasanta Das Goswami Maharaja Ki Jai. Shrila Prabhupada Ki Jai.